Hi, everybody. Hello and welcome to Geek Myth, the show by the fans, for the fans, of the fans. আমরা কি করি আমরা মুভি নিউজ এন্ড রিভিউজ নিয়ে আলাপ আলোচনা আড্ডা চুলাচুলি বিশ্লেষণ মারামারি ইত্যাদি করি মোস্ট ইম্পর্টেন্টলি আমরা মজা করি এবং অ্যাজ ইউজুয়াল আমার সাথে আমার কম্প্যাট্রিয়েট ফারুক আছেন উইথ স্পেশাল গেস্ট আর কথা না বলিয়ে প্রথমে ভেতরে ঢুকিয়ে নিচ্ছি ফারুক শামস ওয়েলকাম টু আমাদের রেগুলার শো দোস্ত কেমন আছিস Good, but it's been so long. It's been so long. I'm running into a regular Geek Meet show করতেছি না. Last time when we came back, it was for the DC fandom. এখনো যে খুব একটা বেশি regular ওটা বলা যাচ্ছে না because Arif is still missing. But today's show has its ups and downs, and it's going to be a big show. It's going to be a very emotional show. Let's just get on with it and bring in our special guest, Ajke. All right, and all the way from Bangkok, Thailand, Sadi, how are you? Great to have you here. Hi guys, I'm good. Just a little sad today after hearing the news, but good. Yeah, we're that's alive. really We're sad. breathing. My beard's almost as long as Farouk's, so we're good. All right, so প্রথমে আমি কিছু হোমওয়ার্ক করে ফেলি যেটা করি যে শোটা আমি শেয়ার করি on Sadi's Pop Shop. I share it on Jamil's Comics and Collectibles and Sadir TV Fanatics. So thank you guys. Thank you Sadi for letting us be part of your community and sharing this content. যদিও লাস্ট দুটো ছবি শেয়ার করি নাই because I don't know, I just wasn't feeling আজকেও আসছে না সেম মানে লাস্ট দুটো শো যে ফিলিং নিয়ে করছি আজকে ওরকম ফিলিং আসতেছে করতে ইচ্ছা করতেছে না আচ্ছা আমি করবো we have to get back to reality and normality somehow. So the biggest topic today in everybody's mind, especially if you're of the geek community, definitely if you're in the movie community, আমরা যেটা আজকে সকালে ঘুম থেকে উঠে একটা অসম বাজে নিউজ পেলাম নিউজটা it's the death of a great actor, a great talent, a real icon for black community, for colored people everywhere, non-white people everywhere, Chadwick Boseman. আমরা সকালে উঠে শুনলাম যে Chadwick Boseman গত 4 বছর ধরে ক্যান্সারের সাথে লড়াই করছিলেন এবং আজকে সকালে তিনি মারা গেছেন মানে আমাদের টাইম আজকে সকালে ওখানকার টাইম রাতে বা যখনই হোক সো দিস ইজ আ big blow. এটা I was মানে I'm sure we were all devastated at this news. So starting thoughts guys. আমার দিক থেকে I found out because আমি আজকে ভোরবেলা উঠে it was pretty early in the morning, around 6 o'clock or something, and I suddenly got this alert on my phone. I follow Ryan Reynolds, Buchish, Vancity Reynolds on Instagram, and suddenly I see this of him saying rest in peace King with Chadwick Boseman's on it, Black Panther's on it. And I was like, okay, because Ryan Reynolds is a big for pulling in gags and jokes and everything, right? So my first reaction was, what kind of a stupid joke is this? Ki bolte se abar? So I get into it. For the first 5 minutes, I honestly thought this was a joke. Honestly, I did not know Chadwick Boseman was 43 years old. So I'm just like, he's probably like a 30-year-old kid and ki bolte se colon cancer. There's no way that's possible, man. He just finished off Marvel eto bor ekta jinish, and we know that Black Panther 2 is going to be such a big part of the next part of the Marvel universe. Eto plan ase, eto program ase. How would they actually do it? Someone who's been suffering with this kind of a terminal disease for the last 4 years. That's impossible. And then suddenly I see this flurry of all these Marvel theke bibhinno jaga theke yases. I'm like, wait, this is true. And then it just hit me, Jay, this, we always thought of these men as being superheroes, real life superheroes in itself, Jay. They're almost invincible. So when you see something of this kind, it just hits you. And the realization that this man, in every sense of the word, was probably a bigger superhero than we have given him credit for. 4 বছর ধরে to fight out with cancer, to come in, to do those shoots, to do all these films, and to do so with zero factor of যে I'm in any kind of a life-threatening situation এর মধ্যে কাজ করছি is amazing. আমি ওটা দেখে for about 2 hours I was just stunned. ওই গ্রুপের মধ্যে আমি মেসেজ করেও বোধহয় করি নাই. I was just stunned. Sadi, what about you? Yeah, similar feeling. I mean, I woke up really early আজকে, and আমাদের একটা common friend, Shakib knows him, Hassan. So he wakes up really early. He messaged me at like 7:30 or 8 in the morning.
just random message, oh, can you believe this? এটা কি সত্যি নাকি? তো আমি না দেখে প্রথমে বুঝিই নাই. I had just woken up. And I was like, the same feeling as yours. I mean, এটা হতেই পারে না, you know. I also had no idea of his age. And you know, usually you hear like, okay, this person's going through this or is sick or is terminally ill. No one knew anything. I don't know. I mean, Shakib, did you know? Nah, this was a complete surprise. It was a complete surprise. আমি যেটা I don't know ফারুক তোর সাথে কথা হচ্ছে নাকি, but if we talked about it on the show, but 21 Bridges আমি দেখলাম when I was U2 concert যখন হলো গত নভেম্বরে I think, তখন 21 Bridges দেখলাম, and then এই বছর বের হলো The Five Bloods, স্পাইক লির ছবিটা। দুটো ছবিতেই যেটা আমার কাছে স্ট্রাইকিং লাগছে, he has lost a lot of weight. অসম্ভব চিকন। 21 Bridges ফারুক দেখছিস না? হ্যাঁ সাথী তো as a matter of fact, I was in your studio doing the last show when all of us talked about it. 21 Bridges. So he had lost a lot of weight. Okay, অসম্ভব চিকনা লাগছিল। মাঝখানে কিছু কথাবার্তা হচ্ছিল প্রেসে, মানে হলিউডে, যে Chadwick Boseman might be sick. ওটা আবার খুব quickly it was squashed. ওটা নিয়ে কিছু মানে it was good. Thank God they squashed it. Marvel came down and probably squashed it. ওর শরীর খারাপ ইত্যাদি গুলো নিয়ে কথা বেরোছিল, মাঝখানে কথা বেরোছিল ওকে ব্ল্যাক প্যান্থার থেকে বের করে দেওয়া হচ্ছে। সো এরকম হালকা কিছু উল্টাপাল্টা নিউজ বেরোচ্ছিল, বাট ইট ওয়াজ স্কোয়াশড ভেরি কুইকলি বাই মার্ভেল। সো গুড অন দেম, দ্যাট ওয়াজ ভেরি গুড। এটা আমাদের কেভিন চুতপানা নিয়ে যে একটা ডিসিতে ছিল, ওই হারামজাদা হইলে এগুলো করতো না। সো কেভিন ফাইগি ইজ a very different person. Disney people are very different, so they took care of it. So I was shocked at 21 Bridges. সে এত চিকন কেন? The Five Bloods দেখলাম, এত চিকন কেন? Because if you guys remember Black Panther and Civil War, যেখানে ওকে ইয়ে করছে, he was a built dude. You know, he was never bulky like Chris Hemsworth, but ও আছে না মানে একদম ripped but properly muscle. You know, কিছুটা Chris Evans এর মতো কিন্তু। So I was very surprised, and now it all makes sense. যে বেচারা literally when he started filming Black Panther, মানে Civil War is the only thing he did without this মানে মার্ভেল ফ্যামিলিতে এই ক্যান্সার ছাড়া। সিভিল ওয়ারের পরে যখন সে ব্ল্যাক প্যান্থার শুট করছিল, ইনফিনিটি ওয়ার, এন্ড গেম, 21 Bridges, দ্য ফাইভ ব্লাডস, অল দিস মুভিজ, আর আমি জানি না এর বাইরে সে আরো কিছু করেছে নাকি, সবগুলা সে ওয়াইল ফাইটিং ক্যান্সার সে এগুলা করছে। এটা ইনসেইন টু থিঙ্ক অ্যাবাউট। ইটস জাস্ট ইনসেইন যে সে এই লেভেলে পারফরমেন্স দিচ্ছে, এত ফিজিক্যাল পারফরমেন্স, এত কমিটেড পারফরমেন্স when he was battling cancer all along. It just মানে the levels of respect I have for this person এখন is beyond মানে through the roof. মানে আমি তো আসলে একটু মাথা ব্যথা হলে আমি অফিসে ফোন করে বলি আমার মাথা ব্যথা হচ্ছে, আমি আসতে পারবো না। so এটা নিয়ে অনেক কাহিনীও হয়, বস ঝাড়ি বাড়ে এসে হ্যান তেন। And this guy মানে I don't know what to say. মানে it's just no, I didn't know, nobody knew. The family wanted it to be private, he wanted it to be private, and I'm sure Marvel knew. I'm sure his colleagues maybe actually I'm not sure his colleagues maybe knew, but good on Marvel যে ও চেয়েছিল যেটা যে সে কাউকে জানাতে চায় নাই, and they respected it and they dealt with it. So very well done Marvel, মানে because we all know যখন Zack Snyder lost his daughter, তখন any normal film studio would have said, Zack, take some time, take 3 months, 6 months, whatever. When you're ready, come back and finish it. Because we've seen that. যখন ভদ্রলোকের নাম আমি ভুলে গেছি, যখন Fast and Furious at the start, ওর নাম কি জানি? The white guy. Paul Walker. Which guy? Paul Walker. Right. যখন মারা গেল, তখন কিন্তু production shut down. They took an indefinite leave. There was no pressure from the studio. Hey, তোরা আয়, আমাদের billions of dollars বানাতে হবে, quickly finish the movie or else, এগুলো কোনো কথাই হয় নাই। They shut down the movie and they left, and then 2-3 মাস পরে when they all felt যে না, we want to come back, Paul Walker would have wanted us to finish this film কারণ এটা হাফ বানিয়ে সে মারা গেছে, we have to honor his legacy. এটা এভাবে শেষ, they figured out how to finish it without him. সবকিছু করে এসে ওরা মুভিটা সুন্দর করে শেষ করছে। আমি যে I'm not a Fast and Furious fan, even I was crying ওই মুভি যখন শেষের দিকে, even throughout I was feeling for Paul Walker, যাচ্ছে বেচারা নাই, because you know he's such a phenomenon. Everybody loves this franchise, everybody loves these characters. Doesn't matter, it's not for me, right? So I was with everybody in the world, and what a great finish they gave him. So I'm very, very thankful যে he went out on his terms. Obviously it's very sad যে ক্যান্সারে মারা গেছে, but he went out on his terms.
There was no instance of pity. যখন সে ব্ল্যাক প্যান্থার নিয়ে পুরো ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ট্যুর করছিল, যখন সে ইনফিনিটি ওয়ারে ছিল, there was no instance of আরে দেখো ক্যান্সার নিয়ে লোকটা করছে। No, we all respected him and loved him as a full human being. There was no আছে না মানে no asterisk marks যে দেখছো ক্যান্সারের পরও কি ভালো করছে। No, it was wow, look at this amazing actor, look at this charismatic person, look at this fantastic portrayal of Black Panther. মানে it's amazing. মানে what a life, so soon taken away, so soon. আমার থেকে এক বছর ছোট সাদি, আমার থেকে এক বছর ছোট। man, ওইটাই আমার থেকে মানে well a few months, but I can't believe it, you know. Physically অনেক similar, but তারপর that age thing just came out of nowhere. I honestly thought this guy was below 30. For some reason, I kept on thinking that this guy's below 30, and especially after 21 Bridges. Shakib, I actually thought that he put on that look because he's supposed to be this young, brash detective. No, he actually got into the look. Tuijita Bolida, it just came out of nowhere. No, it's insane. মানে এগুলা আসলে এই বছরটা না মানে we have lost so many great people. আমাদের নিজের আলিফ, she lost her father-in-law, she lost her father, a legendary person in Bangladesh, Alauddin Ali. মানে there's so many other, we're losing so many people in our families, in our friend circles. And যদিও এটার সাথে কোভিডের কোনো সম্পর্ক নাই, ও ক্যান্সারে মারা গেছে, তারপরেও it's just such a it's so sad, it's so sad. And মানে এখানে I want to share something. So Black Panther তো যেটা মানে was such a phenomena যে আমি একটা ছোট্ট ইউলজি লিখেছি আমার ফেসবুক প্রোফাইলে, and I said that you know this was the first time যখন আমি একটা মুভি হলিউড ব্লকবাস্টার দেখতে গেছি যেটা দেখে মনে হচ্ছে যে এটা তো দেখে আমার কালচার মনে হচ্ছে, মানুষগুলো তো আমার মতো বিহেভ করতেছে, আমার বাপ মার মতো লাগতেছে, আমার বন্ধু বান্ধব মতো লাগছে, ইউনো ওরা যে কাপড় পরে আছে দেখে মনে হচ্ছে এটা আমাদের আরং থেকে, ইনফ্যাক্ট এগুলো অনেক মিম বের হয়েছে। ব্ল্যাক প্যান্থার আমরা একটু আগে যে ছবিটা দেখছিলাম, এইসব পাঞ্জাবি তখন ঈদের সময় বেচা শুরু হয়েছে বাংলাদেশে। So it became such a huge phenomena. So এই যে this spiritual connection, this cultural connection this movie brought to all over the world, মানে be it if you're somebody in Japan, China, Thailand, Vietnam, Bangladesh, Africa, Europe, wherever you were, মানে it unprecedented. এবং মানে he opened the door for so many things. He John Sim Liu, the guy who's the new Shang-Chi in Shang-Chi movie naam ki Kung Fu movie or whatever it is, the new Marvel movie about Kung Fu, Legend of the Ten Rings. So okhane o straight bole dise je ami, let me say it right here, I would not be here right now working on a Marvel project jodi Chadwick Boseman ja korche to jishe na korto. And it's just opened the way. Man, look at it this way, man, maybe Black Panther na hole Captain Marvel hoto na, you don't know. Farooq tu tara hoye gechiস. It was definitely very universal. When he's very universal. This thing you're watching on screen right now, this was drawn by Fiona, আমাদের আলিফের darling daughter. Right. She drew this because she also feels this loss. She's barely like বাচ্চা একটা মেয়ে ক্লাস 10 পড়ে, সে নিজে থেকে এটা আঁকছে, বিউটিফুল একটা জিনিস আঁকছে যে RIP Black Panther, and so she even feels this, you know, মানে কত বাচ্চারা কত স্যাড হবে, it's just very very sad. মানে এটা কোনো I don't know how we're going to recover from this, but আমি just এটা বলবো যে কিছু মানুষ, আমি ইউলজিতে এটাও লিখেছি যে আসলে একটা জিনিস দিয়ে একটা মানুষকে আসলে জাজ করা কোনো ফেয়ার না, তাই না? because nobody is one thing. Sadi, you're not the owner of Pop Shop, right? Farooq is not the king here to Asiatic, and I'm not Cryptic Fate Shagib. We're so many things to so many people who are close to us, right? Exactly. But for people who are not close to us, আমাদের কিন্তু একটা আইডেন্টিটি থাকে. So for me, and I think for us, Chadwick Boseman's greatest legacy will always be that he broke so many barriers. মানে economic box office $1 billion movie হবে না if you're not a white man. He broke that. All black cast দিয়ে culturally impactful movie হবে না. Broke that. Opened the door for maybe Captain Marvel, definitely for the Kung Fu movie that's happening with all Asian cast. So এগুলো insane জিনিসপত্র এখন হবে ইনশাআল্লাহ, worldwide হবে, যেটার পেছনে somebody like মানে আছে না, মানে obviously মার্ভেলকে আমার ক্রেডিট দিতেই হবে, people like Kevin Feige, the entire Marvel machine. Then there's the Russo brothers, who I'm sure had a big hand in, I'm sure now, was he cast by the Russos or was he cast by his director, Black Panther director Ryan Coogler? Director. Coogler casted, right? So Coogler ke cast korlo, and then
For me, the best Black Panther scenes are still in Civil War. So that's how you honor him. The Ryan Coogler cast করছে and the Russos were like, oh wow, this is, you know, ওরা তো বুঝে, তাই না? মানে আছে না যে কারণ তুই বুঝছ না এটা পিচের আগে you know যে this is that strategy. So Sadi, you know, when you're working on some business plan, you know that this is it, right? So Coogler তো মানে Russoরা তখন বুঝছে যে this guy is going to be a dynamite and Black Panther movie is going to change history. So ওরা ওই রেসপেক্টটা দিছে to Chadwick Boseman, to Ryan Coogler, the way they introduced him in Civil War. মানে Spider-Man তো আমরা emotionally connected to Spider-Man more. এজন্য বলে Spider-Man, but Spider-Man was never an integral part of the story, right? Black Panther was a part of the whole story, and his poise, his grace, his quiet power, এত সুন্দর করে বলছে এবং I was reading some of his words. He's a very enlightened being, and he was like যে প্রথমে they had decided that আছে না ইউরোপিয়ান অ্যাকসেন্ট ইংলিশ বলবে টাচালা তখন he fought back. As far as I know, Wakanda is the most technologically advanced nation in the Marvel universe, and that is without being colonized by anybody, তাই না? So straight বলছে colonialism is a cousin of slavery. So only colonialism hole I will speak with a British accent. Nahole I shouldn't. I should speak with some other accent which shows that we were never conquered. So সে এই লেভেলে ঢুকে চিন্তা ভাবনা করছে. I did not know that. That's amazing. Even the accent that you hear in Black Panther the movie is something he had a hand in. So it's amazing and খুব ভালো লাগছে যে everybody in the world is celebrating him or mourning him একসাথে. DC Comics থেকে we've seen farewells and great good wishes. All my favorite directors from DC Warner, Zack Snyder, Bully, অনেক সবাই কথা বলছে. It's something that brought everyone together and made us realize that life is very short. No, but that message from DC was very powerful in itself. Or they put out this little tweet saying, to the guy who manages to cross universes and bring universes together, long live Wakanda forever. So, you know, for the rival universe to acknowledge the power that you've brought in, the contribution you've had to this genre, that in itself is a legacy. That in itself is a man. I just got goosebumps from hearing what you said, because Shakib ektu age bolchilo, you know, this guy, he was so universal when he did Black Panther, when we broke all these barriers and stuff, and now he's gone today. And even right before joining you guys, I was seeing all the stuff on the internet and everybody coming out, you know, celebrating his life. And just what you said, that, you know, bringing the universe together. So even in death, he's universal. It's just amazing, you know, full circle. And the other thing I was noticing, because I was reading up on him all day, you know, 4 bochor dhore Sikh, all these movies, fantastic movies that he did and performance. And then, you know, you see, I was watching all these videos, because even throughout the years when he was Black Panther, he was always at these hospitals, like, you know, going and, you know, taking action figures or comic books or signing autographs for terminally ill kids. And the whole time he was ill himself, you know, and when what a hero. Yeah, absolutely. And just to add to what you guys are saying, I also think Marvel keo hats off to them. Generally, we know this. We work in marketing, so we all know generally marketers try to milk every little bit of publicity because they think every publicity is good publicity. And এরকম একটা franchise-এর জন্য, just imagine they could have easily come in and fed this story and gotten a lot of fan love and a lot of oh my god, taile ki hobe. And they decided to take the high road on this, respect his wishes and say, no, you know what? This man wants to be absolutely private about this. So, you know, we're just going to ride with the flow. And just imagine other kotoguli project, COVID-19 এর জন্য সবকিছু তো পিছায় গেছে, fine, but এরকম একটা issue যে আছে, which has huge implications to all of their franchises coming out. The next কোন স্টোরির মধ্যে Black Panther কে কই ঢুকাবে না ঢুকাবে, it's not a simple it's a $1 billion franchise এর মধ্যে এইসব জিনিসগুলি, and they have done it all without anyone knowing about it. I'm sure Shakib, Kevin Feige knew about it, his team knows about it, and they've worked with complete secrecy, respecting this man's privacy. And hats off to them as well, ora ei jinishta ke they didn't make it business all the way.
So I think that Yeah. also I would like to say कि Marvel team, hats off to you guys for respecting Chadwick Boseman's wishes on this. That also says a lot for the company and for the year. No, it's a real কি বলবো মানে sorry, I don't want to make this DC versus Marvel or sorry Warner Brothers versus Marvel Productions, but all those complaints যেগুলা, I don't know Sadi how much you're up on that, কি নাম বেচারা রে ফিশার, the guy who Ray plays Fisher, Cyborg. yeah. So ও তো খুব openly এসে he's been trying to get মানে কি বলবো justice done for all the bad behavior that he and the cast and crew got on the hands of Jeff Johns and Joss Whedon. Yeah. একটা Joss লোক Whedon. এখানে লেখছে কি নাম, some other guy, one of the producers, Kuzi Cast, I'm sure এখনই লিখে দিই আমাদেরকে. So ওখানে so DC universe the first big screen black superhero would be Cyborg. জ্যাক স্নাইডার থেকে আমরা অনেকবার শুনছি যে the heart of his Justice League movie is Cyborg. রে ফিশার নিজে বলছে যে আলাদাভাবে ক্রিস টেরিও দ্য রাইটার ওর সাথে বসে যে ও বলছে যে I'm not a black person but I want to make sure that তুমি হচ্ছে DC first black superhero on the big screen, so we want to do it complete justice, so tell me what we're doing right, what we're doing wrong. So ওর সাথে বসে characterization করছে in the confines of the story and whatnot. And then when they removed Zack Snyder, তারপরে they just we all saw Cyborg in the movie, but Cyborg was a joke, so was Flash, but Cyborg was even more of a joke because they cut out everything in this movie. And এটাই যে perspectives যে for a little আছে না, আমি আমার yearly bonus পাবো দেখে মুভি বের করতে হবে November, ওটার জন্য they completely butchered whatever Zack Snyder had done. And versus Black Panther যেখানে Chadwick Boseman, he's got cancer, ও এসে আবার নোটস দিচ্ছে, this is how we should talk, হ্যান ত্যান সব শুনে টুনে, it's such a divergent, একটা হচ্ছে such a brilliant example of how it should be when নিয়ত ঠিক থাকে. এটা I'll never get tired of saying this, even though Farouk you might get tired of hearing it. নিয়ত is very important. So Marvel নিয়ত ঠিক আছে, Kevin Feige নিয়ত ঠিক আছে, এর জন্য you see all these, even though when the movies don't work perfectly like Captain Marvel or Thor 2 or whatever, you see that নিয়ত ঠিক আছে দেখে না, things work out for the best. And Black Panther was such an amazing experience for all of us. Chadwick Boseman কে ওরা খুঁজে পাইছে, they utilized him perfectly. I hope Warner Brothers এখান থেকে শিখে and they realize, because মানে এই কথাটা কে বলছে আমি জানি না, এটা আমি শুনতেছি রিসেন্টলি যে মেবি ওই বলছে, Chadwick Boseman বলছে যে if you see it you can be it. That's what they mean by representation. If you see yourself on screen, then you can be it. If you see a successful black lawyer, then if you're a little kid who's black, you're like, I can be that. If you see a brown doctor, that a little Indian kid, like, I can be a doctor, no? So all those, okay, that was very racist, I'm sorry. So Captain Marvel যেটা করছে for all the little girls out there, all the women out there, Wonder Woman যেটা করছে for all the women out there, you see this powerful figure and you know that I can be that. So it's so important. So Warner should realize that, and especially in light of losing such a powerhouse like Chadwick Boseman. And আমার যেটা মনে হয়েছে যে I feel in Ray Fisher we have another powerhouse. I think Ray Fisher has a lot of talent যেটা আমরা এখনো দেখি নাই. And I think they can actually build him out to be somebody very important in the DC universe if wiser heads prevail. So anyway, thank you Chadwick Boseman. আমার টাইম শেষ করে দিচ্ছি, then you guys can carry on. I feel we're very lucky that we got to see your gift. Thank you for sharing your gift with us. It will never be rivaled. What you did, it just so many firsts. You did everything for the first time, and you did everything the best way possible with your fantastic team, with you supporting you all the way. So we're just lucky, dosto. We're just lucky that we're alive. We are very alive lucky, in 2017 when we saw Civil War in the theater and we saw Black Panther. What a time to be alive. So thank you very much for never making your illness the issue. It was always the work. That's brilliant. এটা অন্য লেভেলের এটা greatness. I don't know. I honestly don't know how to এটাকে আর কিভাবে ফুলাবো আমি জানি না. By itself is such a great thing. It's just it's amazing. You guys want to close this out? Yeah, let's just wrap it up. I think we all
echo fans across the world. Chris Evans ও কিছুক্ষণ আগে দেখলাম একটা Yeah. tweet দিছে, devastated just like everyone else, and rest in power, rest in power. Yeah, rest in power, rest in power. আমি বিফোর উই লেট সাদিক গো, সো আমি একটা খুবই মানে ইম্পর্টেন্ট টপিকটা আই ওয়ান্ট টু গো টু আ ভেরি সিলি টপিক। I have to share it with you guys because it's just so stupid. আমি পারতেছি না, মানে in Marvel you have, on the one hand you have Kevin Feige, and on the other hand you have that woman, what's her name? Catherine Kennedy. Yeah. Catherine And Kennedy. she just doesn't know what to say. মানে চুপ করে থাকতে তাইলেই হয়, just shut up, যেটা ডিসি করতেছে, রাইট? ওয়ার্নার ব্রাদার্স কিন্তু গত 2 বছর ধরে কিছু বলে না, চুপ করে বসে আছে, রাইট? সো চুপ করে বসে থাক। ও রিসেন্টলি বিশাল একটা ইন্টারভিউ দিছে, and I'm not going to get into the entire interview, but সবচেয়ে ridiculous thing she said, The Mandalorian thing. No. ওকে বলছে, সো স্টার ওয়ার্স নিয়ে কি হচ্ছে, অনেকদিন ধরে আমরা মুভি নিউজ পাচ্ছি না, অবভিয়াসলি কোভিড টোভিড। বলছে নো, আমরা যখন এই সাগা ফিল্মস গুলা করা শুরু করছি, তখন we knew that we had a 40-year history in the Star Wars, but then I realized, I know we বলছে আমি জানি না, but let's say I বলছে আর কি, and then I realized that actually we have 25,000 years of history. So এখন আছে না, we're taking a step back and we're trying to see যে এই যে বিশাল 25,000 years of history, এখান থেকে how best to pick the stories and serve the fans. And I'm like, are you kidding me? Don't you realize how stupid that makes you sound? মানে what were you doing all this time? তুই Kathleen Kennedy, you're the leader of Star Wars. তুই after finishing the saga films and 2 other films, you suddenly realize there's 25,000 years of history যেটা any casual Star Wars fan জানে। What the hell were you doing? But haven't you heard of the extended universe? Haven't you seen all the games? Haven't you seen the movie? But তোমার তো এগুলো পড়তে হবে না। You just need to ask somebody, hey, what are all these books about? ও বলে দিবে, we have a 12,000-year history, and these books take place in all these 12,000 years, far into the future, far into the past. That's it. And she never did that. মানে কি? মানে like I'm like, what are you doing? This movie is such a joke. But I don't know what to say. But Star Wars এর সামনে খবর আছে। Anyway, actually অত খবর ইনশাআল্লাহ নাই, because her contract ends next year, and I think she has to leave. She has to leave next year. I don't think there's any way they keep her on. So তোর এটা শুনে কেমন আছে ফারুক, যে তুই আছে না post example, আমি এটা মানে relevant example খুঁজে পাচ্ছি না to make it this funnier. মানে is it like, মানে আমি সারা জীবন T20 খেলে, then I suddenly found out 10 বছর T20 খেলা, but oh, there's one day international and test cricket. But I don't know what to say. But playing at the highest level, not the highest level, greatest batsman in T20, and you never knew that there's test cricket and there's one day. Oh, I could have done that as well. I mean, এটা example খুঁজে পাচ্ছি না। না, এটা example এর দরকার নাই শাকিব। You've just anyone who survived the rise of Skywalker, anyone who survived the Last Jedi is probably figuring out যে কি এগুলি কেন হইছে, and now they're going to plug in all of these things and be like, এই জন্য হইছে, okay, all right, so now we know. So but after having survived the dismal experience of the rise of Skywalker, এখনো যাই বলবে সবকিছু কিন্তু মানুষ বলবে আচ্ছা, so that explains it. Thank you for explaining it. So actually I will say thank you to Kathleen Kennedy, যে thank you for going and in some way explaining why we had to survive and tolerate a last দুইটা film. So I'm not no, go ahead. No, I'm done. There's nothing to be said, man. I'm thinking মানুষকে আসলে পাত্তা দেয় ওর কথা এখন, because I kind of stopped hearing anything she has to say anymore, and I mean, being a big Star Wars fan, I think Jon Favreau is there, David Filoni is there. I'm glad that they're there. They've bought us Mandalorian, and they will be more involved. That itself is a savior. As soon as Shakib said that, I wanted to put a picture of আমার একটা বই আছে, The Thrawn Legacy. So আমি নিচে তালায়, but I would have just put it up here and said, যে মানে কাউকে জিজ্ঞেস করলে বা একটা ছবি দেখলেই তো হয়। So and recently also, like right before this, she had said something like,
a few weeks ago. I was reading it. She said like, oh, we also realized that instead of making new fans and trying to get the new generation involved in this, we should have also paid attention to the old fans of the original trilogy when we made the new trilogy. So what the hell were you saying? মানে জগা খিচুড়ি করছে, ডিসিতে বলছে তোরে আমরা অনেক টাকা দিচ্ছি, তুই আর কথা বলিস না প্লিজ। তুই কি রে ভাই, ওর তো বাকি নেই, এই বছর তো শেষ কোভিড এর জন্য, রাইট? দিস ইয়ার ইজ ওভার। সো এই বছর শেষ হয়ে গেলে প্রবাবলি নেক্সট ইয়ার 2-3 মাস পরে হার কন্ট্রাক্ট এন্ডস। তুই জাস্ট লাইক ডায়ান নেলসন এর মনে আছে যখন ডিসি থেকে বের করে দিয়েছিল? She used to be the DC Films president back before BVS and whatnot. She suddenly went on vacation. হঠাৎ করে উনি ভেকেশনে চলে গেলেন, and then she never came back. So that's how they got rid of her. I think the next news we need to get about Kathleen Kennedy, who is otherwise a fantastic producer, legendary producer. I'm giving her due credit. And let's not forget, Mandalorian is something that she helped by not getting in the way. Let's right. She's like, oh, it's TV, you do it. Thank God for that, but let's give her credit. ওর কাছে যখন আসছিল যে আমার এরকম আইডিয়া আছে, তখন she actually pointed him in the right direction. Why don't you talk to Dave Filoni, because those guys didn't know each other personally. So credit where credit is due. She is a phenomenal producer. Her resume is incredible. It's an incredible, but she was a completely wrong fit for Star Wars. Every time she opens her mouth, she's like the Trump version of Trump. Bolbo na man, Trump to kono redeeming qualities nahi. I don't know, man. I don't have any examples for her, but she's just wrong for the job, and she should just shut up till her we should hear the next news: Kathleen Kennedy going on vacation, and then she shouldn't come back. Too much. Hey, I never talked to you guys about the last scene of the last episode of Clone Wars. Since you're on this topic, you guys have finished it, right? Nah. Oh no, seriously? I won't. Well, I haven't said anything. I'm just talking about the last ending of the whole thing. Did you guys watch this season at all? Nah. I just know that we're gonna get Ahsoka Tano, and we're gonna get some other people from the Clone Wars into the Mandalorian. I'm very excited about that. Yeah. So yeah, that's future of Star Wars. I don't think it's grim because Taika Waititi is involved. So we're gonna get something very exciting from him. Definitely Mandalorian is happening. Definitely Obi-Wan is happening. Obi-Wan, the director, say I don't think she's gonna take shit from anyone. I don't think JJ Abrams, he should learn to leave a project if he doesn't like it. মানে আমরা কিন্তু মনে আছে তো ফার্স্ট স্টার ওয়ার্স মুভির পরে big success and all of that, but I'm in the rumblings of problems শুনছিলাম between JJ and Kathleen Kennedy. And JJ himself is not a completely great filmmaker, but I will take JJ over Kathleen Kennedy any day after what we've seen, right? He should have just যখন ওকে প্রজেক্ট দিছে and যখন দেখছে ওর কথা ওরা শুনতেছে না, he should have just left the project. I don't know why he doesn't leave, because he's big enough for that, right? He should have just left. I don't know what. Anyway, so we got this shitty so yeah, that's about it. Star Wars day আমি আর পচাবো না, but hopefully ভালো জিনিস আছে সামনে। And আরেকটা জিনিস সাদি থাকতে আমি কথা বলতে চাই, which is basically this new cartoon that's come out. It's called Superman Man of Tomorrow. Yeah. So এটা basically what they've done is it's a ওরা basically recently গত বছর একটা কার্টুন বেরোছিল, I think called Apocalypse War, Justice League Apocalypse War, right? So I think that closed out একটা DC animation universe একটা phase, যেটা মাঝখানে আমরা যে war তবে অনেক কিছু পাইছি. So that kind of closed it up. Let me just share the screen. So this came out very recently, and I got to watch it a weekend day, and it's actually very nice. And the reason I want Sadi here, and the reason I enjoyed this one, মানে Zack Snyder কে না কেউ ভুলে যেতে দিবে না, এবং definitely এখানে Kuzi cast will bear me out, and I'm মনে আছে আমি ফারুকের এনে চিলাচিলি করছিলাম যে Justice League Apocalypse War was a complete tribute to Zack Snyder. And later I went and I read articles যেখানে the animators talked about the project, the directors and the animators. ওরা বলছে, hey, this was a tribute to Zack Snyder. But they don't even try to hide it. And this is way before the Snyder Cut. This is way before the Snyder Cut announcement and everything, right? Right. So আমি এটা দেখলাম,
And Man of Tomorrow is basically a retelling of the origin of Superman, but in a very fresh way. খুব সুন্দরভাবে করছে, and I really enjoyed it. And again, I will urge both of you to watch it, because again তোমরা দেখবা যে জ্যাক স্নাইডারকে কেউ ভুলে যেতে দিবে না। ও যে vision of Superman's arrival to Earth and what it means to have an alien হঠাৎ করে আসলো, ওটা আমাদেরকে ডিসি অ্যানিমেশন at least যারা আছে ওরা ভুলে যেতে দিবে না till the Snyder Cut comes out. And I really enjoyed it. It's not one of the greatest DC animations I've seen, but I thoroughly enjoyed it because আমি দেখছি যে স্নাইডারের অনেক tonalities ওরা ডিল করছে বা philosophies ওরা নিছে সুন্দর করে, and it was actually a nice different presentation of the origin story of Superman. And আমার অলওয়েজ একটা জিনিস, এটা ছোটবেলায় আমি দেখছিলাম যে সুপারম্যানের কস্টিউমটা ওর মা ডিজাইন করে, এটা আমার কাছে যত বয়স বাড়তেছে that's still my favorite explanation of the suit, because I was like, only a mother can make something so garish and colorful for a son and think that so they've done that here, they've brought that back এখানে যে এটা এই কাপড়টার মাই বানাইছে আর কি। So I like that very much. আমার ওই this was something in Krypton and এগুলো আমার ফালতু মনে হয়। So I overthinking the costume আমার কাছে মনে হচ্ছে আর কি। But I really enjoyed it. I recommend it to anybody who's a DC animation fan. I think you guys will definitely enjoy this. So yeah, so Sadi, that's all we have. So I know you're tired. You went out with your son. Happy birthday to your son, by the way. Oh, thank you. Hey, thank you. Finally, happy birthday to him. Thank you. I'll tell him. Finally, so I'm gonna chill and watch something now. But yeah, I got the Superman one, so definitely dekho. Maybe after that dekho. Yeah, watch it. You're gonna feel good about it. I'm watching just quickly before I go, since you guys know that I love all movies, kalke we got the chance to go see New Mutants. Oh my God! How was it? I hated it. I'm just gonna. I love all movies. Amar khubi bache lagse. That's how I'll leave it. So the rest, I'll talk to you guys after you watch it. So Farooq, the reason we should be scared is Adi is that person je dhoro khete asche. So whatever you serve him on a plate, if it's on a plate and you've called it dinner, you've termed it dinner, yes, just have it. But যত বাজি হোক, ও দারুন। So যখন মুভি দেখতে যায়, থিয়েটারে গেছে, টিকিট কেটে বসছে চেয়ারে, পপকর্ন, কোক, whatever he's that is his basic philosophy in life. So I'm now very scared এই মানুষটা বলতেছে যে নিউ মিউট্যান্টস ভালো লাগে নাই। Oh my god. I actually went with a lot of expectations, because I usually don't go with expectations. I went with expectations. I don't want to say anything anymore. I know you guys will watch it, and then please call me to the show or call me. I want to know what you guys actually thought. I need to show you guys this. I need to show you guys this. Jehetu Saditullah, this is Maisie Williams, আমাদের Arya Stark. She tweet করছে. So the headline says, review, New Mutants is the worst X-Men movie ever. Upore she likhse, sounds like a must see. Get your tickets now. Oh my god. Oh. Pongta. Oh my god. Oof. All right, dude. So much here. What happened with that? Because I remember it was done in 2017, or it was done earlier, right? But did they do reshoots, or did they just delay it for the Warner for the merger, Fox and EA merger, right? The truth came out 2 মাস আগে, 2-3 মাস আগে. The truth is, what you saw is what the test audiences saw 2-3 বছর আগে. বুঝছো? Okay. What you এটা টেস্ট অডিয়েন্স দেখছে, দেখে তোমার যে রিঅ্যাকশন হইছে এটা সবার রিঅ্যাকশন হইছে, তখন দে ডিসাইডেড দ্যাট এটা আমরা রিশুট করব। সো স্ক্রিপ্ট চেঞ্জ এসব কাজ শুরু হইছে। দেন two things happened. একটা হচ্ছে যে the Disney and Fox merger, and because তখন ওরা অলরেডি টাকা ঢালতেছিল on X-Men Phoenix, Dark Phoenix, ওখানে অনেক টাকা ঢালছে, তখন এটা ওরা স্টপ করছে, and Maisie Williams was busy doing Game of Thrones, right? She was off with Game of Thrones. So এরপরে যেটা হলো merger, first of all Dark Phoenix bombed, then the merger happened, or the merger holo, তখন basically they never got Josh Boone never got the green light
to go and do the reshoots. Okay. And he couldn't talk about it. It was a problem. He couldn't. ওকে জিজ্ঞেস করলেও বলতো হ্যাঁ আমরা রিশুট করবো, হ্যাঁ আমরা রিশুট করার জন্য বসে আছি, এই তো ম্যাজি শেষ হলো, এই তো আচ্ছা হ্যাঁ আসবে তারপর করে ফেলবে, এগুলো করতেছিল। বাট ফাইনালি 2 মাস আগে হি কনফেসড, বিকজ আই থিংক ওই স্ট্যাচুট অফ লিমিটেশনস নাকি থাকে না, ওটা শেষ হয়ে গেছে মনে হয়। সো বলছে যে আসলে আমরা কিছুই করি নাই, আমি যেটা প্রথমে যেটা দেখাইছিলাম সবাইকে ওইটাই এই মুভিটা, উই ডিডন্ট রিশুট আ সিঙ্গল ফ্রেম, দিস ইজ দ্য মুভি অ্যাজ ইট ওয়াজ। So that's what you said. See, I actually thought reshoot করছে, so I was wondering এত ডিলে করে রিশুট করে আবার এটা হলো কেন, আমি বুঝলাম না। That was my reaction. But I didn't know. So it was the original But movie. we love the trailer, right? মাঝখানের দিকে তো they released the trailer that people saw the trailer and they were like, oh wow, এখন তো exciting লাগতেছে, ভালোই তো হবে মনে হয়, I think it's all back together. Yeah, আমি রেডিও ঢোলে কাইসারের সাথে এটা দেখছিলাম, and we were actually like scared, একটু horror type touch ছিল. It was amazing, and we had goosebumps, and we were talking to each other saying, oh man, এটা অন্য level হবে, it's going to be more of a horror movie, you know. But আমি আর কিছু বলবো না, but ওই তো ভাতে আমি প্লেটে ভাত পেয়ে আমার কাছে ভালো লাগে না, but I do definitely want to hear what you guys have to say when you see it. Yeah, I don't know when we'll see it. এখানে তো মুভি থিয়েটার এখনো সব বন্ধ, so I don't know কবে আসবে, কি হবে. We can hope for the best. Yeah. ঠিক আছে আদি, thank you very much for joining us. Thank Good you. seeing you guys. Take care. Stay safe. You too. I'll see you guys again. Thanks for having me on. Okay, bye. Bye. Alright, so there you have it, New Mutants. Funnily enough, জন ক্যাম্পিয়া 3 ঘন্টা ড্রাইভ করে ভেগাস গেছে টু ওয়াচ দ্য মুভি থিয়েটারে, বিকজ ক্যালিফোর্নিয়াতে, হলিউডে, লস অ্যাঞ্জেলেসে এখনো থিয়েটার গুলো বন্ধ, ভেগাসে খোলা। So he went, drove there, he watched the movie, and he didn't say it was terrible. He was saying, is it the greatest X-Men movie ever? Nah. Is it the greatest superhero movie? Nah. But is it the worst movie in the world? Absolutely not. So he enjoyed it. Or major complaint chilo je the characters are very stereotypical, কোনো ডেপথ নাই ক্যারেক্টারগুলোর মধ্যে আর কি। আছে না, ও আই এম দ্য পাওয়ার হাউস, আই এম দ্য অ্যাংরি, এরকম আর কি। সাকিব, তুই চিন্তা কর, বুঝছিস, এই কোভিড-19 আমরা গত 6 মাসে বোধহয়, এখন 6 মাস চলতেছে, আমরা 6 মাস থিয়েটারে যে মুভি দেখি না, বুঝছিস। তারপর এখন হঠাৎ ডিসাইড করা হলো যে চিটাং এর মধ্যে একটা ভালো ফ্যাসিলিটিতে মুভি হয়েছে, তুই আর আমি রওনা দিলাম, 4 ঘন্টা 10 ঘন্টা গাড়ি চালাই, ওইখানে যে পৌঁছাইলাম, তারপর পপকর্নটা কিনলাম। ওই যে হলে ঢুকে যে সেন্স অফ অ্যাচিভমেন্ট, যে হলে ঢুকছি আবার ফিল্ম দেখবো বিগ স্ক্রিনে, ওইটাই কিন্তু ওইখানেই কিন্তু বাস শেষ। I think John Campia was suffering from 3 miles of driving. I cannot say it all went in vain. So pura experience ta ye kore, he was like, you know what, I'm back up, I'm watching a movie on the big theater, some form of normalcy life er moddhe ashtese, I'm enjoying it. So oita I think might have come in. I will take Sadi's recommendation and his viewpoint very seriously, because like you said, বাজে ফিল্মের মধ্যে সাদি comes in and খুব ইয়েতে বলে যে না, I actually kind of liked it, I didn't think it was so bad. So yeah. Oh my god. You've seen Mirzapur, right? Yeah. So before we go into that, I want to talk about this movie. Let me bring up the thing. Next second. This is dosto amazing একটা ছবি আমি দেখছি. It is tearing up horror fans everywhere, the horror charts. It's called Host. এটা basically a group of friends, ওরা ঠিক করে ওনারা সেন্স করবেন, বুঝছিস, ওনারা প্ল্যানচেটিং করবেন, প্ল্যানচেট ঠিক না, সেন্স করবে, ওটা মিডিয়াম হায়ার করছে থ্রু জুম। যেহেতু এটা কোভিড, সবাই সবার বাসায় আছে, বাসায় জাস্ট লাইক উই আর ডুইং দ্য শো, ওরা জুমে, ওরা 4-5 জন ফ্রেন্ড মিলে ওরা এক হইছে, এবং যে মিডিয়ামটা, যে সিয়ন্স লিড করবে, প্ল্যানচেট লিড করবে, ওই মিডিয়ামটা জুমে, এন্ড ওখান থেকে দে স্টার্ট আ সিয়ন্স আর কি, এন্ড দেন থিংস গো ব্যাড ভেরি কুইকলি. It is a traditional horror film. There's no elevated horror এখানে, মানে like Hereditary and all of that shit. আসলে জীবনের একটা কিছু কি আমি বড় করে দেখাবো, ওসব কিছু নাই. This is a group of friends wanted to communicate with spirits, and the spirit এসে গোয়া মারছে, একদম এটা হচ্ছে বেসিক one liner story. But the movie is made brilliantly, dosto.
পুরাটা হচ্ছে জুমের থ্রু দিয়ে, এবং আমি এটা বিহাইন্ড দ্য সিনস দেখছি। আই ওয়াচড ইট ইয়েস্টারডে উইথ কিমু এন্ড উই লাভড ইট, উই অ্যাবসলিউটলি লাভড ইট। এন্ড অ্যামেজিংলি যেটা হচ্ছে যে পুরা জিনিসটা, বিকজ আই ওয়াজ টেলিং, মানে জুমে কি হয় দোস্ত, মানে উইভ ডান ইনাফ জুম মিটিংস, যখন স্ক্রিন চেঞ্জ হয় এই কোনায় নামটা চেঞ্জ হয়, রাইট? লাইক ফারুক ফুল স্ক্রিন আছে, সো ফারুক, তারপর আমি আসলে আবার সাকিব, সো জুমে ইটস অটোমেটিক। সো আই ওয়াজ টেলিং কিমু, আচ্ছা কিমু এই যে প্রত্যেকবার চেঞ্জ হচ্ছে স্ক্রিনটা, ইমাজিন হাউ ইরিটেটিং ইট, তুই আবার তুই তেরা হইছিস, why are you তেরা? So imagine how irritating it is for the special effects guy বা post production আছে না, every time a screen change কোনায় গিয়ে ছোট করে নামটা আবার চেঞ্জ করতে হয়। And then I watched the behind the scenes, and Farooq, the entire movie is shot on Zoom. It's written by 3 people. ওই তিনজন হচ্ছে আবার friends, ওই তিনজনের একজন হচ্ছে আবার director, so he directed. The entire cast হচ্ছে friend, 4-5 জন না 6 জন cast members, they're all real life friends, এবং যে যার বাসায় থাকে ওইটাই হচ্ছে সেট। ওই ওরা নিজেরা মেকআপ করছে, লাইক দে হায়ার্ড এ মেকআপ আর্টিস্ট, যে জুম দিয়ে ওদের বলছে যে, আর মেয়েরা তো এমনিতেই খুব ভালো মেকআপ, মানে বেসিক মেকআপ খুব ভালো পারে, সো একটু রক্ত দিতে হবে, ওগুলো সে বসে যে এরকম করো ইমেল করছে, ওভাবে শিখাইছে। যখন স্টান্ট পার্সন দরকার ছিল, একটা ফ্রেন্ডকে ওখানে পাঠানো হয়েছে এক্সট্রা, সে গিয়ে একটু টানাটানি করছে, মানে লিটারেলি। ও এন্ড যার বাসায় যা হচ্ছে, ইট ওয়াজ ফিল্মড বাই দেম, so the actors are also the cinematographers. Wow. So it is, so for us jara horror movie fans, I think it's a fantastic movie. But আমি আবার বলছি, this is not one of those highbrow আছে না যে ওই Rosemary's Baby অথবা Hereditary, এগুলো আছে না যে এগুলো সমাজ নিয়ে একটা কথা বলে প্লাস হরর মুভি, এটা না, এটা সমাজ নিয়ে কিছু বলছে না। দেশে একদম আছে না যে আমি হরর মুভি দেখে সুপার ভয় পাইতে চাই, this is that movie দোস্ত। আচ্ছা তুই আনিকা দেখতে বসবি, you'll be screaming the whole night, and it's a very short movie, 57 minutes. 57 minutes আমি কিন্তু ছাড়লাম and টাস করে শেষ হয়ে গেল। So it's very good, very nicely done. এবং যেটা বললো ফিল্ম মেকাররা যে most of the dialogues is improv, ওরা বেসিক্যালি সেটিংটা ঠিক করছে, হরর বিটস গুলো ঠিক করছে, and বাকিটা improv, because they're all friends, right? বলছে তোমরা সিনেমা করলে কিভাবে কথা বলতা, ওভাবে কথা বলো। এবং ওটাও বিহাইন্ড দ্য সিন আছে যে when they were practicing, তখন নাকি অ্যাকচুয়ালি উল্টাপাল্টা জিনিস হয়েছে, because they were actually practicing a seance, so just to see how it goes they actually brought in a medium, তখন আমি বইটি পড়া শুরু করছে। সেটাও সত্যি মিথ্যে কিনা জানি না, but they're claiming that না, ওটা ফুটেজ নিয়ে আসে আমাদের। So it's a really really nice একটা ছবি, literally 2 টাকায় পাইছে, and now it's মাশাআল্লাহ, এটা রিলিজ করছে ইউকে, আমেরিকা আর কানাডা আর অস্ট্রেলিয়া, এরকম 3-4টা টেরিটরিতে ওরা রিলিজ করছে। So যেখানে রিলিজ করছে is making a lot of noise, earning a lot of money. I'm very happy with this director. I tweeted out to him. It's running on a platform, or is it on active theaters? এই যে এখানে লেখা না Shudder original, Shudder হচ্ছে it's like Netflix for horror movies. আচ্ছা, okay, right. It's a channel for horror movies, এবং ওরা অরিজিনাল কন্টেন্টও বানায় just like Netflix. So it's either on Shudder or যেসব দেশে Shudder নাই ওখানে ওরা VOD তে দিয়ে দিছে, so VOD থেকে ওরা দেখতে আর কি। So it's so I tweeted out to this guy, I watched your movie, man, it was very fresh, it was amazing, so about like this, okay. So heavy man, it's a highly recommended old school horror, serious ভয় লাগবে, watch it. Okay, I will do. মির্জাপুর, ইস্পাহানি মির্জাপুর, বল। আচ্ছা, মির্জাপুর আমি এই জন্য বলতেছি বিকজ এই যে মনে আছে আমরা কিছুদিন আগে পর্যন্ত বলতেছিলাম যে ইন্ডিয়ান সিরিজ, স্পেশালি অ্যামাজন প্রাইমে, there are a whole series of really good content that's been dropping, আর অনেক কিছু আমরা টাইম টু টাইম রিভিউ করতে পারি না। সো এই মাঝখানে যে আমরা we were off air for quite some time, and both you and I, even though life এর hectic work pressure টা ছিল, we got some more breathing space. So তখন Anika and me, we managed to sit down and we caught on to some of the series. So Mirzapur was one of them. Mirzapur is remember আমি কিছুদিন আগে তোকে বলতেছিলাম about gangs of Wasseypur, তুই বলছিলি যে হ্যাঁ but it's about গরিব and এগুলি আর বেশি দেখতে চাই না and everything. So Mirzapur is done by, I think, maybe the same team, because ওইরকমই look and feel আছে। What I will say is Mirzapur is, Shakib, extremely violent. It takes violence and ramps it up to incredible levels. Every episode,
I think এটা 9 এপিসোডের ফার্স্ট সিজন। ইজ দ্য ভায়োলেন্স যে তুই আমার ছাগল নিছস কেন এর জন্য তোর খুন না, করলো, ওই ভায়োলেন্স? না এই বেসিক কনসেপ্টটা হইলো আমার কাছে মনে হয়েছে যে কিছু ট্রেডিশনাল যে মাফিয়া ফিল্মস গুলি ওইখান থেকে ইন্সপায়ার হয়ে, হলিউড মাফিয়া ফিল্মস এর যে লুক এন্ড ফিলটা ওখান থেকে ইন্সপায়ার হয়ে, মির্জাপুর ইজ লিটারালি সেট ইন আ স্মল টাউন কল্ড মির্জাপুর, যেখানে দের ইজ দিস ওয়ান মাফিয়া ফ্যামিলি যে পুরা এলাকাটা চালায়। আর ওই মাফিয়া ফ্যামিলি আর দ্য গান রানার্স, দে বেসিকলি বিল্ড স্মল ছোট ছোট ওই যে পাইপ গান যেগুলি বানায় না, ওইগুলি বিক্রি করে, অথবা ওরা অন্য জায়গা থেকে হাই লেভেল অস্ত্র পাচার করে, অন্য জায়গায় ইয়ে করে। সো দ্যাট ইজ গান রানিং ইজ দ্য বিগ ইন্ডাস্ট্রি, এন্ড ওই ইন্ডাস্ট্রি থ্রু দিয়ে ওরা পুরো শহরের উপরে রাজ করে। দেয়ার ইজ আ মাফিয়া ফ্যামিলি এন্ড ইটস লিটারালি জেনারেশনস ওরা ইয়ে করে আসছে। সো ইট স্টার্টস অফ উইথ ওই যে মাফিয়ার যেই ছেলেটা, দ্য প্রিন্স অফ ক্রাইম, যে নেক্সট কিং অফ ক্রাইম হওয়ার ইচ্ছাটা রাখে, ওর ফাদার যে হলো কারেন্ট কিং অফ ক্রাইম, যে পুরা শহরটা একদম কোল্ড ব্লাডে দিয়েতে চালায়, আর তারপর ওর যে গ্র্যান্ডফাদার যে হইলো এক্স কিং অফ ক্রাইম। সো ওদের একটা স্টোরি আছে, ওদের যে ডিসফাংশনাল একটা ফ্যামিলি অফ ক্রাইম আছে, এন্ড দেন এই ফ্যামিলি আরেকটা ফ্যামিলির সাথে লাগে, তারপর ওই কিং অফ ক্রাইম ডিসাইডস যে ইনস্টেড অফ fighting against these two new kids, I'm going to recruit them. So he brings in these two new recruits, and the whole season is about how these two new recruits actually build up that crime. Oy Mirzapurer upor kemne they become the new lions of Mirzapur, and then how, you know, tension, tussle, power takeover, distrust, je oy jinishguli treachery এগুলি নিয়ে করছে। What I really liked about it is, Shakib, it's a very well paced, ওই যে আমরা সবসময় বলি না যে হিন্দি সিরিজ have really moved on to the next level, যেখানে you feel like whether you're watching something as big as Homeland অথবা অন্য কোনো ভালো well made সিরিজের মধ্যে where you have very fast paced, good action, good dialogues, good moments, ওগুলিও এটার মধ্যে আছে। What I found was যে এই যে excessive violence, it kind of got to me after a little. It was almost like the producers decided যে I'm going to actually put in at least one shot every episode যেটা দেখে মানুষের ভয় লাগবে। আছে না যে you shoot someone through the head, they actually had shots regularly of you shoot someone, তারপরে যে মাথার খুল্লি টুল্লি পইরে ব্রেনটা দেখা যাইতেছে রাস্তার মধ্যে, ওইটার একটা শট, রাইট? সো ওইরকম they have aggressive violence এটার মধ্যে, storytelling is nice, but at the same time there's nothing really fresh about the script. মানে আমি তোকে যে জিনিসগুলি বললাম না, মাফিয়া ফ্যামিলি, নিউ কিডস কাম ইন, তারপর ক্যারেক্টার্স অফ যে সান থাকে, ফাদার থাকে, ওদের ভিতরে যে টেনশন, these are not new tropes, they are very well established tropes. So এই well established tropes এর মধ্যে you don't really get to see something that you have never ever experienced before, but ওই যে ওই কনটেক্সটে আর যেভাবে সিরিজটা বসাইছে, it's really really good. It does lead off into kind of ওই যে একটা proper cliffhanger of a season, যে ও মাই গড এখন কি হবে, এরকম একটা সিজনের মধ্যে শেষ করে ওরা, the reason I wanted to tell you is because October I think 23 তে ওরা এটা নিয়ে অনেক ইয়ে ছিল যে কোভিড এর মধ্যে কখন রিলিজ করবে সেকেন্ড সিজনটা। সো সেকেন্ড সিজনটা আসবে October 23, and I know a lot of people on আমাদের গ্রুপের মধ্যে they've been talking about Mirzapur as well. So finally watched it. If you're in for watching gangster mafia styled violent dramas, then this is definitely something that you would want to keep in mind. But like I said, it's ramped up on violence, sex and nudity, so ওটা মাথায় রেখে you have to watch it. I'm glad you said that, Farooq, because I'm not into those things, so আমার দেখার কোনো ইচ্ছা নেই, especially after you said that it's not fresh. So fresh না হলে আসলে মানে a lot of people আমাদের মাথায় রাখতে হবে যে a lot of people আমাদের এই শো যারা দেখে বা into movies and into whatever, ওরা কিন্তু অনেক কিছু most of them are younger than us, so they're experiencing a lot of things for the first time, you know, a lot of things ওরা দেখছে ওইভাবে আমি কখনো দেখি নাই, so ওই ইম্প্যাক্টটা কিন্তু you cannot write off. That's a great impact when you see কথা এই টাইপের এই জনরার সিরিজ যদি মির্জাপুর তোমার ফার্স্ট বা সেকেন্ড একটা শো হয়, দেন তোমার উপরে যে ইম্প্যাক্ট হবে, পিপল লাইক ইউ এন্ড মি যারা ছোটবেলা থেকে আমরা এইসব গ্যাংস্টার ভায়োলেন্স সিরিজ ফিল্ম থেকে বড় হচ্ছি, আমাদের একই ইম্প্যাক্ট নাও হতে পারে, রাইট? So hats off to those people who love this series Mirzapur, because India is on the rise. Indian film and television are going on a completely different level. মানে ওরা আমার কাছে এখন কোনো দিক দিয়ে হলিউড থেকে কম না, কোরিয়া থেকে কম না, থাইল্যান্ড থেকে কম না, কোনো দিক দিয়ে মানে কোনো কিছু কম মনে হচ্ছে না। ওরা যা করছে, be it on web or TV or film, it's অন্য লেভেলে। But I personally am not interested in this, so thanks for warning me that it's not very fresh. And from this not very fresh, let's quickly go to something else that's not very fresh, unfortunately, যেটা হচ্ছে Peninsula. What is Peninsula? Peninsula হচ্ছে the sequel to Train to Busan.
And Train to Busan exactly. Train to Busan is one of the greatest films that I have seen that has ever been made. Yes, I've said it, is one of the greatest films ever made. The balance of terror with character work, with spectacle, with story, with presentation, এই যে মিক্সচারটা এত বিউটিফুল, and action, let's not forget action and production, এই যে everything they brought together so beautifully and gave us this emotionally charged movie যেখানে zombies play a big part, মানে এই যে emotionally charged and zombie film এই দুটা জীবনে এক হয় নাই, এখানে হয়েছে। It's যারাই Train to Busan দেখছে, they've all agreed it's a fantastic film. Whether you are a horror fan or you're not, it doesn't matter. This is one of those films that are genre বাইরে চলে গেছে. So I was expecting something of that kind of quality, Train to Busan Peninsula, and Alif এটা আগে দেখে ফেলছেন। Alif was telling us যে দেখেন, but it's not as good. So আমি দেখলাম। So exactly দোস্ত তুই যেটা বললি যে মির্জাপুর suffers from not being very original in its storytelling বা whatever. So Peninsula is basically a very big budget Walking Dead series. আচ্ছা, ওদেরকে যদি হঠাৎ করে অনেক টাকা দিয়ে বলা হয় তোমরা একটা 1.5 ঘন্টার বানো, এটা হচ্ছে পেনিনসুলা। দ্য স্টোরি ইজ 4 বছর পরে একটা গ্রুপ অফ ক্যারেক্টার্স দে হ্যাভ টু গো ব্যাক দেয়ার, ওদেরকে একটা টাস্ক দেওয়া হয়েছে, একটা মিশন দেওয়া হয়েছে যে গো ব্যাক টু বুসান অর হোয়াটএভার, ওটাকে এখন পেনিনসুলা বলা হয় ওখানে, বিকজ ইটস নট আ কান্ট্রি এনিমোর, বিকজ এটা হচ্ছে সাউথ কোরিয়া, রাইট? সো সাউথ কোরিয়া হ্যাজ মানে কি বলে এটাকে, মানে ধ্বংস হয়ে গেছে আর কি, ওখানে there is no government, there is nothing. So ওটাকে বলা হয় the peninsula, যে you have to go back to the peninsula. ওখানে একটা ট্রাকের মধ্যে টাকা আছে। বেসিক্যালি জ্যাক স্নাইডার একটা মুভি করতেছে with zombies, যেখানে people have to go into Vegas to steal a truck or something. It's the same story, which is very funny. So they have to steal this truck full of American dollars, এবং ওরা they have 3 days, 3 দিনের মধ্যে they'll go in, get the truck, come out, and ওদেরকে আবার হংকং এ নিয়ে যাবে। Basically a lot of refugees from that time are in Hong Kong, basically. আচ্ছা, এটা হচ্ছে বেসিক স্টোরি। and যেটা আলিফ আগেও বলছিল, এই মুভিতে দুইটা পিচ্চি আছে, দুটো পিচ্চি মেয়ে আছে। যেটা একটু বড়, আমরা প্রথমে ভাবছিলাম ওটা ছেলে, পরে দেখি না ওটা মেয়ে, দুইটাই মেয়ে। দুইটাই ছোট ছোট, তো দুইটাই পিচ্চি পিচ্চি। and যেটা হচ্ছে অবভিয়াস, মানে যেটা একদম ছোট ওটা চুল লম্বা, সো ওটা অবভিয়াসলি দেখতে মেয়ের মতো। আর যেটা একটু বড় ওটা চুল ছোট। সো ওই বয়সে কিন্তু আসলে বাচ্চাদের বলা যায় না কোনটা মেয়ে কোনটা ছেলে। আর শার্ট প্যান্ট পরে আছে, she's not wearing a dress because they're out to fight zombies. So these two little kids are the stars of the film. তুই যদি মুভিটা দেখিস, এই দুটো বাচ্চার জন্য দেখবি, ওদের অ্যাক্টিং, ওদের পারফরমেন্স, ওদের ক্যারেক্টার আর্ক খুব সুন্দর করে লেখা হয়েছে, বিউটিফুলি ডান। এভরিথিং এলস দোস্ত এক্স্যাক্টলি আমি সেটাই বলবো, তুই যেটা বললি, ইটস নট ফ্রেশ, ইটস জাস্ট লাইক এন এপিসোড অফ দ্য ওয়াকিং ডেড, ইটস জাস্ট বিগার দেন দ্যাট। অ্যান্ড ওরা unfortunately অনেক সময় হয় যে you're an indie filmmaker and then you make a lot of money, and the second project you want a lot of effects, so অনেক production value, অনেক there are fantastic car chases and all of these effects work, but ওগুলা করতে গিয়ে আসলে স্টোরি টেলিং, ওদের যে স্ট্রেংথটা ছিল, ইমোশনাল মোমেন্ট, ক্যারেক্টার বিল্ড আপ যে স্ট্রেংথ গুলো ছিল, ওগুলো এখানে নাই। So it does have interesting characters, but Train to Busan এর যে ইন্টারেস্টিং ক্যারেক্টার গুলো, পে অফ গুলো ছিল, ওগুলো এখানে more or less missing, মানে চেষ্টা করছে বাট হয় নাই। And ultimately it was just a very bloated special effects based and a typical zombie movie, jeta is not what I'm looking for when I'm going in to watch a sequel to Train to Busan. So jara Train to Busan er bishal fan, tara jodi dekhte chan dekhte paren, mane if you're a huge zombie movie fan, apnara dekhte paren, but if you're expecting something new, don't. But Shakib, tell me this. যেমন Train to Busan দেখার পর, one of the reasons we loved it is it wasn't specifically a genre specific movie, right? মানে আমরা কিন্তু প্রথম, at least for me, আমি কিন্তু দেখছিলাম with the mindset of শুরুতে যে horror zombie film দেখতেছি, and then at the end of it I was like, I'm not really sure if I saw a dramedy, whether I saw action film or whether, but it was a mixture, a beautiful mixture of all three. So Peninsula, is there any specific, did they do the same thing, just a mixture of genres, or is it like one specific এইবার অ্যাকশন হরর ওইভাবে একটা কিছু রাখছে? No, it's definitely a mixture of genres, just like the first one. There's comedy, there's drama, there's action, but and there's horror, but এটার মধ্যে আসলে হরর বলতে গেলে নাই, because zombie horrorটাই তো হচ্ছে the unknown, right? Suddenly things happen that you don't know, মানে এই লোকটা জম্বি হয়ে গেল,
So that has already happened. So ওই হররটা নাই এখানে, and ওটাকে ওরা নতুন ভাবে আর ওয়ার্ক করতে পারে নাই. They didn't even try. So this is an outright, I would say, action thriller with comedy. বুঝছো, ড্রামা আমি বলবো তেমন নাই, because বেশি ড্রামাটিক ক্যারেক্টার্স ওরা বানাতে পারে নাই. It's not a bad film, but it's not, মানে এইসব ছবি আমরা দেখি না, বুঝছিস, মানে these are for, again, যারা এইসব ছবি হয়তো আগে বেশি দেখে নাই, but they want to watch horror films, they want to watch zombie films, তাহলে এটা দেখতে পারে. বাট আমরা আছে না ছোটবেলা থেকে দেখতে 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 ভুঁড়ি বেড়ে গেছে, so not for us. যেটা বলবো, zombie film fan, if you're a Train to Busan fan, then you may consider watching it. If you're not, then মানে if you're a good movie fan, if you want a good movie, I would not recommend Peninsula. It's not worth your time. That's all I'm going to say. Okay. আচ্ছা, আমরা কিন্তু Umbrella Academy season 2 নিয়ে কোনো কথা বলি নাই. Do you want to quickly wrap it up, or should we hold off because we are towards the end of the timing? কত, হ্যাঁ, 1 ঘন্টা হয়ে গেছে, রাইট? হ্যাঁ. তাহলে let's wait for Alif might come back next month. Sure. Sounds Alif next month. So before heading out, I will just talk about this for 2 minutes. এই ছবিটা ফারুক আমি সবাইকে বলতেছি দেখতে. অলরাইট, this is a movie, very typical একটা premise, যেটা হলিউডে আমরা কোটি কোটি বার দেখছি. Group of friends go to a cabin to stay for the weekend, and then ওখানে একটা হ্যাকার স্ল্যাশার গোস্ট থাকে, and then everybody dies. এটা হচ্ছে ওই প্রেমিসটাই, যে everybody goes to this, এই যে সুন্দর একটা বাসা দিতে পাচ্ছি, ওই বাসায় একটা জামাই বউ, জামাইয়ের বিজনেস পার্টনার এন্ড জামাইয়ের ভাই. So it's a very tight knit group. So জামাই বউ গেছে, জামাইয়ের ছোট ভাই গেছে, who's going out with জামাইয়ের বিজনেস পার্টনার, who's a woman. Right. So two couples ওরা একটা বাসায় থাকতে গেছে, and ওদের ওই উইকেন্ড নিয়ে এই গল্পটা. The premise, Farooq, is very, very, very typical, but the presentation is so nice. এটাও আমি আর কিমু দেখছি. We are having good luck with horror movies. It was fantastic. It's very short and sweet film. তো প্রথম থেকেই তো যেটা হবে, like really great films হয় না, যে স্পেশালি এই থ্রিলার বা হরর মুভিতে না প্রথম থেকে যেটা ডিস্টার্বিং কিছু হয়, আছে না, একটা পিছে চুলকাইতেছে বাট ইউ ক্যান গেট টু ইট, আছে না, একটা ইরিটেশন, একটা যে সামথিং ইজ হ্যাপেনিং, কি এই জিনিসটা আমার হেরিডিটিতে যেটা ছিল, বুঝছিস, একটা ডিসকোয়াইট একটা, ইউ নো, সো অর ইভেন হন্টিং অফ হিল হাউস. সো ওই জিনিসটা ওরা খুব সুন্দর করে এখানে ঢুকাইছে. উইদিন লাইক 5-6 minutes disquieting things happen. There's a very interesting character who's a caretaker of this bungalow. He's my favorite character in the film. So ki ulta ulta kotha bole, and how people react, and and very simple story, Farooq, but the dialogues are fantastic, মানে loaded dialogues, বা এই dialogue থেকে might have double meaning, might not have double meaning. So এইগুলা খুবই interesting, very straightforward story. There's no big patch, henten, but from beginning till end, and by end I mean মানে credits, including the credits are খুব interesting ভাবে দিছে এখানে. তুমি automatically credits দেখবে এখানে. It's part of the story. It's a very fresh approach to horror movies, just like Host নিয়ে যেটা বলছিলাম. Host is একদম typical haunted house, 5 জন মিলে plan sheet করছে, things go wrong. The premise is very typical, but the execution is very fresh. Rental the premise is very typical, the execution is very fresh. যারা horror thriller দেখতে পছন্দ করেন, I cannot recommend it enough. আমার at filmmaker friendদেরকে আমি already push করছি, তোর এটা দেখ অনেক জোশ. So hopefully they're gonna watch it. So yeah, that's about it, Farooq. আমরা Umbrella Academy hold kori when joins. We're gonna talk about that. Anything else you want to talk about? Maybe we close it out. No. Let's wrap it up for today. I think aste we're getting back into the groove of having the shows regularly. So hopefully we'll keep on. Majkhane to the good thing of taking such a long break is I think both of us and Alif as well, we have managed to catch up on quite a lot of content. যেটা মাঝখানে দিকে because of time pressures we did not hear. Our Netflix, Amazon, they have started dropping new content, huge amounts, some of it very interesting. Project Powerball একটা Netflix series drop করছে with Jamie Foxx, right? I thought it's it's a movie. It is a movie. It's a movie. Then এই যে তুই যেটা বললি সুপারম্যান, যে ওইটাও আমি নামায় রাখছি যে কি দেখবো. So yeah, lots of stuff happening on lots of fronts. So we'll get to see a lot of content, and hopefully we'll have good shows coming up. All right. So thank you everybody যারা আমাদের সাথে live দেখেছেন. We absolutely value your time. We love the fact that you're with us. I read all the comments. এখানে আজকে করতে পারি নাই, but বেশি শো করতে পারি নাই, এখানে বেশি ইন্টারঅ্যাক্ট করতে পারি নাই, but we really value your
Shanto Zaman, good to have you here. If you can see it, you can be it, and I believe in that. Elizabeth Marvel, she played President Elizabeth Keane on Homeland. And then obviously আমাদের Kuzicast is ranting away Kathleen Kiltasaka. We're waiting for Mirzapur season 2. Kuzicast আরো অনেক কিছু লিখছে যেটা I can't put on screen. So yes, Mohammad Fahad Faisal agrees with what we said. It was a really good movie, but Peninsula was not. Absolutely agreed with you, my man. Absolutely agreed. এখানে আবার বলছে যে yeah, there's a new zombie movie Alive on Netflix. Absolutely, we're waiting for new stuff on Netflix. There's a prequel to Train to Busan যেটা আমি আসলে দেখি নাই, but I'm going to watch that. Chill Station, হ্যাঁ ওটা শুনছি ভালো। সাদিও দেখছে Peninsula, so yeah, we totally forgot to talk about that. তুমি মিয়া আয়শা বললা আমি খালি ইয়ে করে Black Panther করে বের হয়ে যাবো, এর জন্য I was like you were like আমি Black Panther করে I'm going to leave. ঠিক আছে dude, I would rather you stay with the whole show, man. So anyway, কি হলো saw that last week, অনেক কিছু বলার ছিল, so that's another এটা ভালো লাগে না। So yeah, so even Sadi didn't like it. হ্যাঁ, Kuzicast আমার বলছে Jamie Foxx is so underutilized. Absolutely, people don't know how to use this. কেন Alexander, didn't you like what they did with him in Amazing Spider-Man 2 as Electro? কি বাজে ছিল আল্লাহ। Alright, so yeah, so anyway, Boseman, a lot of people have weighed in. Boseman never spoke about his illness with the media. Very few people knew his condition. Civil War, Kuzicast agrees. Civil War was his best performance. And then, of course, এটা না বললে তো ওর আমার চ্যানেলে এসে কোনো লাভ নেই, সো এটা বলবে। But এটার সাথে অ্যাড করছে Wakanda Forever. So I think that's the perfect place to end this show. We are all blessed. I believe we are all blessed that Chadwick Boseman, তার জন্ম এমন সময় হয়েছিল যে he could give us Black Panther. I think we're blessed that Kevin Feige and Marvel movies and Disney exist so that they could give us something like Black Panther and Chadwick Boseman. Wherever you are, as Kevin Feige said, you will always be our king. Ki bolish, Farooq? Absolutely. Rest in power. Rest in power, and we'll see everybody next week. Thank you and good night.